Hi, in this video, I'm going to cook a crispy batter fish to create a fish and chip menu. Hello, dalam video sekali tu aku dekat mandut ikan bersalut tepung ranggum. Lapan aku dekat ngagak fish and chip menu. In this recipe, I'm using cod fish. Dalam resipi tu aku ngena ikan cod. Then cut it into smaller pieces, approximately 2 inches each. Then season it with salt and pepper. Ikannya tadi ditetap mit lagi, agak-agak 2 inci bekanya. Udahnya digarami dengan garam engau lada hitam. Then set it aside for the next process. Udahnya engkau ke tepi dulu untuk step ke seterusnya. In the mixing bowl, I have all-purpose flour. Then mix in corn flour, baking soda, salt, and paprika. Then add in water, little by little, to make a batter. Not too thick, not too watery. Di dalam mangkuk tu udah bisi tepung serbaguna. Udahnya masuk ke tepung jagung, baking soda, garam, engau paprika. Nanti ada paprika, udah ngena rempah bukai. Udahnya tambah ke air, mimit-mimit. Ana ngagak ya kalau pekat, tak ke kalau cair. Set it aside, ketepikan dulu. And after that, lightly coat the fish with all-purpose flour only. Udahnya ikannya tadi dibalut dengan tepung serbaguna aja. Next step is to fry the fish. Heat up a cooking oil in a pan on a medium-low. Langkah seterusnya ianya goreng ikan tu. Panas ke minyak masak dalam kuali atau ke periuk, ngena api sederhana mid. Once the oil is hot, then coat the fish with the flour and the butter. So this is individual preference. If you wanna thicker batter, you can double coat it. If not, you just put it with the flour only, like I did here. Then fry it until it's golden brown. Bila minyak masak sudah hangat, ikannya tadi dibalut baru engau tepung, engau adunan bahan basah. Nanti kau makai kulit tepung yang tebal, balut 2-3 kali sebedau gorengnya dalam kuali atau ke periuk. Udahnya digoreng sampai ya kuning keemasan atau ke golden brown. Crispy batter fish is ready. It will be served with potato wedges, and we will have homestyle fish and chip at home.
please check out my video for the potato wedges recipe. Ikan rangup bersalur tepung udah mangsal. Ikan tu dekat tempat engkau potato wedges, jadi namanya fish and chip. Boleh medak resepi aku berkening agak potato wedges, nanti kak ngagak ya rumah.